I needed to know that. How do you approach the business? Number one, keep it simple. That one is huge. Keep it simple. Don't complicate. Gör det inte avancerat eller komplicerat. Because if you complicate, you can't duplicate. För gör du det komplicerat så kan du inte duplicera. So simplicity is key. Så att hålla det enkelt är nyckeln. Number 2. 2. The basics. Bas. The fundamentals. Grunden. The very core basics of this business. Kärnverksamheten i den här. And this is what I really loved about our business. It really wasn't that complicated. Det var det som var så bra, att det var inte så komplicerat. It wasn't easy because you had to work. Det var inte lätt för att man behövde fortfarande arbeta. But I just had to focus on a few fundamentals. Men jag behövde bara fokusera på några få grundpelare. Here are the 3 fundamentals. Här är de 3 grundpelarna. This is going to sound like this doesn't make sense. Det här kommer låta som att det inte... It can't be that simple, but it is. Det kan inte vara så enkelt, men det är det. Yes. Talk to the leadership that we have in the room. They'll share that with you. Prata med ledarna som finns här i rummet. Here are the 3 things. Här är de 3 sakerna. Share the product. Dela ut produkten. Share the product. Berätta om produkten. It's a core fundamental. Det är grunden. Number 2. 2. Share the opportunity. Dela möjligheten. You want to be clear on what you get paid on. Man ska vara tydlig med vad man får betalt för. Write that down. Skriv ner det. You need to be very clear on what you get paid on. Måste vara jättetydlig om vad det är man får betalt för. You get paid on 2 things. Man får betalt för 2 saker. When you sell the product, När man säljer produkten. or when your team sells the product. Eller när ditt team säljer produkten. What else is it? Vad mer finns det? So you got a team that's moving the product, or you're selling the product. Så antingen har man ett team som säljer och omsätter That's what you get paid on. eller så gör man det själv. Det är Anything else allt annat is not a money-making activity. är inte något som Okay? gör att du tjänar pengar. But the third one, which is critical, Den tredje saken, and it is a money-making activity, och det är något som genererar pengar. is promoting the next event. Och det är att promota nästa event. Okay? Keep it simple. Håll det kort. Stick to the basics. Håll det till grunden. And the basics, the core, are those 3 things. Och kärnan är de 3 sakerna. You share the product all day. Dela Your med team shares the product all day. teamet delar produkter, berättar om produkter. You're sharing the Du opportunity delar möjligheten all day. hela dagen. And you're promoting the next event. Och du promotar nästa event. We'll always have an event here in Gothenburg, in this area, once a month. Det kommer alltid finnas någonting på gång varje månad. And you're going to have 2 major events a year. Och du kommer ha 2 större event varje år. When is the next major event? När är nästa stora event? 1st of April. April when? April 1st. April 1st. No fooling. 1 april är nästa stora event. Who's going to be here? Vem kommer vara här? Ah, beautiful. Beautiful. Fantastic. How many guests are you guys going to bring? How many Hur många people? gäster kommer vi ta med? Hur många människor? Everyone's bringing 10, right? Alla tar med 10. Excellent. And who's coming here from North America? Vem kommer hit från Nordamerika? Tina. I think I'll be living here by then. Yeah. But we've got Doc and Tina. STEM Renew. The formulator, the doctor of STEM will be here. In April, you will also have corporate here and you'll have an ambassador here. Och i april så kommer Chris och Tina. Det kommer ambassadörer hit. Det kommer representanter från företaget. I won't tell you who the ambassador will be. Kommer inte berätta vem ambassadören But there will be an ambassador here for sure. Men det kommer. Who's met a lady ambassador? Anybody met, other than our Hong Kong, because you met some lady ambassadors there. Är det någon som har träffat en kvinnlig Who's met ambassadör? a female ambassador? You guys, no, go ahead. The Hong Kong? Hong Kong. Det är Okay, Hongkong. get your hands up if you met lady ambassadors. Vast majority of our ambassadors are women. De allra flesta, The vast majority. den största majoriteten av alla ambassadörer är kvinnor. The vast majority are middle-aged. De största majoriteten är medelålders. The vast majority became ambassadors in less than 5 years. Den största majoriteten blev ambassadörer på mindre än 5 år. And I think I shared this with you earlier.
Most of them have never done this business before. De flesta hade aldrig jobbat så här innan. And a bunch of them that we're finding out now when we were in Hong Kong, it was just unbelievable that a lot of them had never held a job before. Och vi fick precis reda på när vi var i Hongkong att de flesta av dem hade aldrig haft ett arbete. So traditional business skill sets were not critical when you join the business. Så att ha arbetslivserfarenhet var inte nödvändig för att gå med i företaget. The key to your success is just a few things. Nyckeln till framgång är några få saker. Desire, work ethic, and coachability. Vilja, arbete och att lära sig, vilja lära sig. That was teachability, right? And then, in approaching the business, again, you know, when I really got started, I thought this thing was going to be very sophisticated to see this large organization paying someone from business around the world. How could this be? När jag började med det här så trodde jag att det skulle vara väldigt sofistikerat och avancerat och världsomspännande. Så jag tänkte, hur kan det vara så här? It was because of number 3. Det var på grund av nummer 3. Remember I talked about simplicity? Enkelhet. We talked about basics? Talade om grunden. Here was the key to getting paid while you sleep. Här är nyckeln för att få betalt medan du sover. Who likes to get paid while they're sleeping? Vem vill ha betalt när man sover? This was unanimous. Okay. The third one is duplication. Den tredje är duplicering. Duplication. If you complicate, you can't Om man komplicerar saker kan man inte duplicera. So just a few simple fundamentals repeated over time. Så det handlar om några enkla moment som upprepas över tid. Success, write this down. Framgång, skriv. Success is a few simple disciplines repeated over time. Framgång är några enkla moment som upprepas över tid. Success is a few simple disciplines repeated over time. Framgång är några enkla steg som upprepas över tid. It is so prevalent in our business, but it is the reality in life. Det är så det är och det är extra tydligt i vår verksamhet. If you want to be in great shape, have a wonderful body, what do you do when you go to the gym? Once? Om du vill ha en fantastisk kropp och vara stark och atletisk, No. och så går du till gymmet en You gång. got to do it over and over and over and over again. Nej, du går om och om igen. If you want to be very healthy, very, very healthy from a nutritional standpoint, Om du vill vara hälsosam ur do ett you eat just näringsperspektiv, right one day? äter du rätt en dag? No. Over and over and over and over again. Nej, du gör det om och So om you igen. repeat these little disciplines. Så du If you want to have a wonderful relationship with your man or your lady, vill ha en fantastisk relation med din man eller kvinna. if you're a man, sometimes you see in California it could be a man with a man. It's a lady that doesn't. It's all over the place. But what do you do? Vad gör du? Are you nice to them once and tell them you love them once and you never do again? Är du trevlig en gång och talar om att du älskar dem en gång? Over and over and over and over again. Nej, man säger det och gör det om och om igen. Whatever it is in life, from spiritual to family to exercise to everything that you have in life, it's those little things that you do every day is what will reward you in terms of your success. Det gäller hela livet. Vad det än är du vill, det du gör om och om igen är. Det är Right. det som belönar dig. Write this one down. Skriv ner. I didn't say this one yesterday, by the way, to the leadership. This one's key Det här är nyckeln. because this is private. Det här är privat. What you practice in private, Det du praktiserar privat you're rewarded for in public. kommer du få betalt för Whoa, offentligt. whoa, 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 whoa. What you practice in private, you're rewarded for in public. Så det du utövar privat kommer du få belöning Simple för. disciplines repeated over time success. Och enkla övningar varje dag upprepat över tid ger framgång. Share the product, Dela produkten, share the opportunity, dela erfarenhet, promote the events, promota event repeat it over time. och upprepa över tid. What happens? Vad händer? Success. Får framgång. If you do it just for one day, do you have success?
No. Gör du det bara en gång, får du framgång då? Nej. Success is not overnight. Framgång får man inte över en natt, Over time. utan över tid. The only thing I know there's success overnight Den enda gången man får framgång över en natt, is Allura. det är I blew that philosophy all to heck, didn't I? The only thing. So, gang, think about it. It doesn't matter what it is in life, spiritual, your relationships, your whole life is those little things that you do every day is what happens. spelar ingen roll i vilken del av livet vi tittar på. Det är allt det där lilla vi gör varje dag som ger resultat. I did not know that 29 years ago. Jag visste inte det för 29 år sedan. You know what I was doing 29 years ago? För 29 år sedan, vet ni vad jag gjorde då? The opposite. Motsatsen. I was doing a simple error in judgment Jag gjorde en missbedömning repeated over time. och upprepade den missbedömningen över tid. I used to smoke. Jag rökte. If you smoke a cigarette one day, Om du röker en cigarett en dag, if you smoke a pack of cigarettes one day, you probably won't feel too good unless you're a smoker. But if you repeat that over time, what's probably going to maybe happen? om man You röker, guys know. Go to McDonald's one night and have 5 Big Macs and 5 French fries. gå till McDonalds en kväll och ha 5 Big Macs, 5 pommes frites, om vi inte mår så bra. You probably won't have a heart attack. Du får nog inte en hjärtinfarkt på det, You might throw up. men du kanske kräks. But you know my message here. Mitt budskap. Repeat that over time. Men upprepa det över tid. Where are you going to be in a year? Var hamnar du om ett år? Don't go to the gym one day. Gå inte till gymmet en dag. Does it affect you? Påverkar det dig? You look in the mirror, you look the same. Titta i spegeln, du är samma. You go to the gym one day, you look in the mirror, you look the same. Går du till gymmet en dag, titta i spegeln så ser du fortfarande Nothing's likadant. happened. Ingenting händer. You see, it's kind of easy to do, but it's also easy not to do. Det är ganska lätt att göra, men det är också väldigt lätt att inte That's göra. the crazy thing. These are easy things to do. Det är lätta saker att göra. Little disciplines every day. Lite grann varje dag. Little errors in judgment repeated over time. Eller, Whoa. If you share with your loved one or your spouse how much you love them, and you repeat that over time, or your kids, and you're good to them every day, every day, every day, what have you got? A wonderful relationship. så, om du varje dag talar om för dina nära och kära att du älskar dem och uppskattar dem, varje dag, då får du fantastiska relationer. What if just that one day you didn't tell them you love them, you forgot the gift on the birthday, whatever. One day, probably not a good day. Vad händer om du glömmer det en dag? But you're not going to get divorced and your kids aren't going to leave the house. Men du raserar inget. But you abuse that relationship repeated over time, what happens? Men fortsätter man att misshandla det där förhållandet, vad händer? You guys have got the message. Ni har fattat budskapet. Doesn't matter what you do. Det spelar ingen roll vad ni gör. It's the same thing. Det är samma sak. It's critical in our business. Det är nödvändigt i vår business. But it's not complicated. Men det är inte komplicerat. Share the product, share the opportunity, promote the events. Do just nothing but that every day for a year. Watch what happens to your world. Håll dig till protokollet. Gör det varje dag. Right, Pernell? Yes, Right? definitely. If you, every day, share the product, share the opportunity. Now, you don't have to spend 16 hours a day. But if you just took a couple of hours a day, part-time, and you did it maybe 10 hours a week, and you just shared the product in those 10 hours, several times in those 10 hours, repeat it, repeat it, repeat it, repeat it, repeat it. Share the opportunity, repeat it, repeat it, repeat it, repeat it, repeat it. Så. Väldigt komplicerade saker. Dela produkterna. Dela möjligheten. Gör lite varje dag. Behöver inte jobba 16 timmar om dagen. Vi kan ta några timmar, 10 timmar i veckan. Men fokusera och gör om det. Repetera. I know what you're saying. Yeah. So, success is simple disciplines repeated over time. Failure is a simple error in judgment repeated over time. Misslyckande är en felbedömning som fortsätter att upprepas över tid. So, watch in this business. Vad är det med den här verksamheten? In this business,
I'm not going to share the product today. I'm not going to the meeting. Jag tänker inte dela med mig av produkterna. Jag tänker inte gå på mötet. I'm not going to go into Dan Catto's webinar. Jag tänker inte gå på Dan Cattos webinar. It won't kill your business. Det kommer inte döda din verksamhet. Repeat it over time. Men upprepa det över tid. It'll take you out of your business. Det kommer ta dig ur verksamheten. It's your choice. Ditt val. It's easy to do, Det är lätt att göra. and it's easy not to do. Och det är lätt att inte göra. It's your choice. Ditt val. Do you know why it was so important for me? Varför var det så viktigt för mig? I had to get out of where I was 29 years ago. Jag var tvungen att ta mig ur det läget jag var i för 29 år sedan. When the why Varför you want to do it, varför vill du göra det? is bigger than the resistance and the challenges and the issues, you'll attain your goals and your dreams. När varför är större än motståndet, då har man sina mål. That is key. Det är nyckeln. So when you start with that brand new person, find out their why. Så när du startar med en ny person, hitta deras varför. Why do they want to do this? Varför vill de göra det? Because they want to live in Miami, För att de vill leva i Miami, on the ocean, på havet. in an apartment. And that's just one of their homes. Det är bara ett av dem. I'm talking to some of our people last night, and they're asking them, where do you want to be? Where do you want to go? What do you want to do? Where do you want to be by the end of the year? Pratat med människor och frågar, vad vill du göra? Vad har du för mål? Vad vill du vara nästa år? Vart vill du åka? Vem vill du vara? You need to know, Du måste veta. in your inner circle, you need to know what their goals and whys are. That's critical. I din närmaste krets, vilka mål de har. So when you're starting with that brand new little team, that 3 or 4 or 5 or 6 people, you want to be in alignment with their goals and their dreams. Så när du startar med din lilla grupp på 2, 3, 4, 5 personer så vill du vara i överensstämmelse med deras mål. Okay? So desire, work ethic, coachability. Så motivation, arbetsvilja och viljan att lära sig. Perfect. How do you approach the business? Number 1, keep it. Stick to the. Basics. And ultimately you want to have, Success. right, but simple basics and Event. duplication. What is success? Success is simple, Discipline. repeated over. Error in judgment repeated over time is failure. It sucks. It sucks.